అమెరికా ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడారని ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన కమలా హారిస్ అన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తన గెలుపు మహిళా లోకం సాధించిన విజయంగా చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన మొదటి మహిళనే అయినా చివరి మహిళను కాదు అంటూ ఉద్వేగంగా ప్రసంగించారు. అంతేకాదు తన మూలాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. You marched and organized for equality and justice, for our lives, and for our planet. And then you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose. And a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as Vice President, I really got to know him as the father who loved Beau, my dear friend who we remember here today. No matter who you voted for, I will strive to be a Vice President like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. I'm grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women,
who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. To Joe's character, that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. అమెరికా మొట్టమొదటి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలి పదవిని కమలాదేవి హ్యారిస్ అలంకరించబోతున్నారు. నల్ల జాతీయులకు, ఆసియా అమెరికన్లకు, ప్రత్యేకించి భారత సంతతి వారికి అగ్రరాజ్యం గడ్డపై ఇంత పెద్ద అవకాశం లభించడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. ఇలా భావితరాలకు స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఎదిగిన కమలా హ్యారిస్ ఇంత గొప్ప ఎదుగుదలకు కారణం ఎవరు అంటే ఆమె చెప్పే ఏకైక సమాధానం అమ్మ శ్యామలా గోపాలన్ హ్యారిస్. బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే అది 1958 తమిళనాడులోని తిరువరూర్ జిల్లా తులసేంద్రపురం గ్రామానికి చెందిన సివిల్ సర్వెంట్ పివి గోపాలన్ 19 ఏళ్ల కుమార్తె న్యూఢిల్లీలోని లేడీ ఇర్విన్ కాలేజ్లో బీఎస్సీ పూర్తి చేసింది. అనంతరం మాస్టర్ కోర్స్ కోసం బెర్క్లీలోని కాలిఫోర్నియా వర్సిటీకి దరఖాస్తు చేసుకుంది. అప్పటికే రిటైర్మెంట్ దశకు చేరిన పివి గోపాలన్ తాను కూడబెట్టిన కొద్దిపాటి డబ్బులతో ఫీజు కట్టి తన కూతుర్ని కాలిఫోర్నియా వర్సిటీలో చేర్పించారు. ఆ అమ్మాయి మరెవరో కాదు, కమల తల్లి శ్యామలా గోపాలన్ హ్యారిస్. అక్కడికి వెళ్లిన 4 ఏళ్ల తరువాత వర్సిటీలో జరిగిన నల్లజాతి విద్యార్థుల సమావేశంలో ఒక సహ విద్యార్థి ఇచ్చిన ప్రసంగానికి శ్యామల ముగ్ధులయ్యారు. ఆ జమైకా విద్యార్థి పేరు డొనాల్డ్ జే హ్యారిస్. ఈ సమావేశం వేదికగా ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా జన్మించిన పాపాయి పేరే కమలా హ్యారిస్. ఓవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే మరోవైపు ఇష్టపడి చదివి అమెరికాలోనే అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగారు శ్యామల. డొనాల్డ్ జే హ్యారిస్ సైతం స్టాన్ఫర్డ్ వర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు. అయితే 1970లలో శ్యామల, డొనాల్డ్ జే హ్యారిస్ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాతి నుంచి కాలిఫోర్నియాలోని ఓక్లాండ్లో నివసిస్తూ ఒంటి చేత్తో ఇంటిని నడుపుతూ తన ఇద్దరు కూతుళ్లు కమలా హ్యారిస్, మాయా హ్యారిస్లను చదివించి ఉన్నత స్థానాలకు తీసుకువెళ్లారు. తమిళనాడులోని తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు అప్పుడప్పుడు ఆమె పిల్లలతో వచ్చి వెళ్లేవారని అంటారు. శ్యామల 2009లో పెద్దపేగు క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ కన్నుమూశారు. నన్ను, చెల్లెల్ని అమ్మ అప్పుడప్పుడు తమిళనాడుకు తీసుకువెళ్లేది. ఆమె చేసిన ఇడ్లీల రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అంటూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు కమలా హ్యారిస్. కమలా హ్యారిస్ భర్త పేరు డగ్లస్ ఎం హాఫ్. ఆయన యూదు మతస్థుడు. వినోదరంగ కంపెనీలకు న్యాయ సలహాదారుగా సేవలందిస్తూ ఉంటారు. న్యాయ విద్యను పూర్తి చేసి 26 ఏళ్ల వయసులో కాలిఫోర్నియా బార్ అసోసియేషన్లో కమలా హ్యారిస్ చేరారు. అలమెడా కౌంటీలో డిప్యూటీ డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీగా నియమితులయ్యారు. 1998లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అసిస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీగా, 2004 నుంచి 2011 వరకు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీగా వ్యవహరించారు. 2011 నుంచి 2017 వరకు కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్గా సేవలందించారు. 2016లో కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన సెనేట్ ప్రాథమిక ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీలో పోటీ చేసి 30 లక్షల పైచిలుకు ఓట్లతో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. ఆ వెంటనే సెనేట్కు పోటీ చేసి కమల గెలిచారు. రాబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల రేసులో తాను కూడా ఉంటాను అని 2018 నుంచే కమలా హ్యారిస్ బహిరంగంగానే చెప్పడం ప్రారంభించారు. అధ్యక్ష అభ్యర్థి ఎంపిక కోసం 2019 జూన్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ అంతర్గతంగా పలుమార్లు కమలా హ్యారిస్, జో బైడెన్, తులసి గవార్డ్లతో ప్రెసిడెన్షియల్ డిబేట్ నిర్వహించింది. ఇందులోనూ కమల తన వాక్పటిమతో మెప్పించారు.
ఈ క్రమంలో ఒక అంశం విషయంలో బైడెన్ వ్యాఖ్యలతో కూడా ఆమె విభేదించారు. అయితే పలు కారణాలతో ఆమె పోల్ నంబర్స్ బాగా తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రచార నిధులు లేనందున అధ్యక్ష అభ్యర్థిత్వ రేసు నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు 2019 డిసెంబర్లో కమల ప్రకటించారు. ఇది జరిగిన 3 నెలలకు ఆమెనే ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా ఎంచుకున్నట్లు బైడెన్ ప్రకటించారు.